Wewe hujai kuwa na hadi unamuuliza na wewe ulijifunzia wapi wewe? Hii ni red flag. Wasichana siku hizi mnajua vitu tunapenda, you know. Mtu anakupeleka hapo na vitu vingine that make sense. Utakufa, utapumua hadi huko. Kana na free topic. We. Welcome guys back again at the State Podcast. We are here with another episode of stories. It's been long time tangu tukue hapa. And it's me Ken. Tuko hapa na mwenzangu kama kawaida anaitwa atajitambulisha jina. I'm Ifa. She's Ifa. Anajifanyanga humble kwa kamera huku nyuma very bad. Naongeanga hadi unamnyamazisha. But anyway, that's what happens. So last time you are here tuliongelea story gani by the way? What did you talk about? Depression. Hey, depression. Na tangu tuongelee depression, if has been depressed always. Anyway, talk of the devil. And there it was. But today you are here with another topic. So I hope you've been good. Tumekuwa sawa. Sisi tumekuwa sawa pia. Na hofia nyinyi. Si kwa mwalimu wa Kiswahili, but then it's fine. There is this notion that have been going on about the difference in generations. Kuna millennials, kuna generation Z. If any generation gani? Z. Uko sure? Au umechagua yenye kubamba? Yenye kuina bamba hiyo. Unajua tofauti kati ya generation Z na millennials? Mbuto ame. Ni hivyo tu wenye imekubamba hivyo. Sasa pia wewe vio penye itakubamba tu jiite hivyo. Ukifeel kwa millennials ni yako. Ukifeel kwa generation Z pia unaweza kuwa tu. I guess Z ni leo ni ile ya kitambo ama. You guess bas tushapotea. Usisikie. Don't listen to Ifa. Nawaambia kila siku zisikize Ifa. Unaona sasa? TV for in it. But anyway, generation Z ni ama 96, 7 wakikuja hivi. Alafu you have the millennials. Wale walikuwa there before. So kuna difference in lifestyle. We have something called modernization. Leo Ifa kwa class na muuliza maswali. Ifa, what is skip the next part please. Okay. Kuna wenye watu wanachanuka and things are happening differently. For example, dress code ya shosh. Na yako kuna tofauti? Kushua? Unexpect me to buy kama shoshu. Say I expect like naongea from vitu like na 1 hour na okay. I don't like not anyway. But then what happens is that there's a difference. Dress code, schooling, even when you're on a dress wengine kitambo unapata kwamba ile wanaikuchapa sokoni. Ungeenda pale sokoni pale kwa soko ya home. Patikani unacheza pale someone just from nowhere starts beating you up. And it was normal. Siku hizi ukipiga mtoto wa mtu unaambiwa kwamba zao wako ama fanya anything. So kuna difference in parenting, difference in when watu wanavalia. Fashion is changing, technology is coming in, school is also changing. A lot of things are changing. So first we have to admit, is there a difference between the generation ile ya kitambo na sasa? What do you think? Kuna difference. But sidhani kama ni kubwa. Your gap, the gap is not wide. What do you mean it's not wide? There's no big difference. Ushaona venye watu wa kitambo walikuwa wanavaa bell bottom. Reeboks. Like nona like zile nguo za kitambo ndo zinakuja sahi but in a different way. So they're just being modified. Belly bottom mwenye unasema si nile huku chini ni free reader hivi. Okay, saisi kuna mademu wanavaa hivyo in some fashion. Kitambo ni maboy walikuwa naivaa. So imagine for real? A man. Yes, a man. No, ni mzee. Anyway. Enzi yetu ile 1964 nilikuwa class 7. We used to put on that, but then it used to happen. Ulikuwa unavaa hiyo. Yeah, that is where we came from. And then sasa tuko sasa penye watu wanavaa nguo zimeraruka, wanabaki nguo kaisha raruka. Yeah, it's fashion. Fashion na nguo imeraruka. By the way, if you wish to tafuta nguo yenye imeshonwa already. Achana watu wa kitambo. Analog people. Sasa ni mimi watu wa kitambo. Of course. Okay, our parents, I'm here to represent you very well. My grandpa is watching. Akona simu kushinda yako. It's okay. Acha. That is what we call modernization. But then, let's start with the dress code. Venye tumeanza kuongelea hiyo bell bottom and the current dressing. What is the difference? Is it getting better or getting worse? It's getting better worse.
better, worse. Yeah. That's too much in one statement. Yeah, I know. According to fashion, I Yep. guess it's getting better and big and huge. Mhm. But according to decency and whatever, it's getting worse. Okay, first let me ask you, Ivan, do you think someone's morality can be judged by kuangalia venye amevaa? Yeah, of course. Oh, so they are judged by the cover. We judge A the book by lot- the cover. Not really, but a lot of people do apply that. Okay. Yeah. Like the way your dress code describes you. Mhm. Like you can be wearing official and mtu akuangalia kwa like, okay, huyu anakaa ni daktari, maybe mwalimu, you know, inamdescribe. But kuna vile mtu anaweza voski, huyu ni morio wa mtaa. Wa mtaa. Huyu maybe ana job. Ako tu. Okay, kuna vile unaweza angalia mtu vile amevaa useme, huyu anakaa kunibia simu, like unaanza kuwa insecure na vitu zako. Unapata umeficha vitu zako. Yeah. Mtu anaweza, a person can get judged through the dressing code. Through the dressing code. So according to you, which dress code is bad? Okay, it depends na test ya mtu. Like kama like mimi, kama mimi kuna ile like dressing code napenda. Like nikivaa hii I'm much comfortable. Na kuna ile ingine nikivaa like nimevaa tu like but I'm not comfortable. Okay. Sinaona. So I guess ni according to test ya mtu. Unavaa hivyo juu you like it. And it doesn't mean that you don't have money ama nini. Unaweza pata person is rich. Style yako tu. Yeah, it's your style. Mtu ni tajiri but vile anavaa you always sema ni tajiri. So it's simply a sense of fashion. Like yeah. we don't pay morality on how people dress. Yeah. Okay. Anyway, if that's the case, then I think me personally, I feel we are getting worse. Or how people dress nowadays, na ile ya kitambo, there's a big difference. Na hiyo difference, it's pegged on morality because kuna vitu vingine I feel someone can't do them if they're like in the right senses unless they are targeting something. Dress mtu amevaa ina showingi. Personally, I feel it shows more about who we are from within, from inside. Not really. Yeah, I feel it does. Not really. Like a person can wear according to the occasion. For example, it's a white party, nini. So don't expect me to wear dark clothes, kitu refu. It's a party. So okay, we go with the party vibe. Maybe a white party, alafu mtu mwingine akuje na nguo imefunika tu kiuno peke yake. Mwingine pia kuja na white. So not about the white. Okay, we are talking about the party. The occasion. We are not talking about the color. Yeah, we're talking about the party, the venue and whatever, everything. Like, for example, kuna pale unaweza enda, unavaa, hadi uone like, I'm olden out. Unaona like, I don't match the vibe nini. But kuna nguo unaweza vaa feel like, yeah, I do fit in. So, mtu, like, you don't expect me to wear a long dress in a car. Inakaa ni. Mbona nataka kutusiwa kwa sababu inakaa kate ninafika huku chini. And then I'm going to a party. Mimi ni mstie najua vile nasema watu wengi. Mimi sijasema sijasema. Naona yeye amesema. Like you don't expect me to be wearing like niko nimejaja nimevaa kitu nafunika huko hivi, it's a party. So you expect me to wear something a bit sexy, giving party vibes. You know, but something comfortable. Something that mimi I feel like I'm good with it. Tuko in that generation, we dress my choice. I decide what to wear and your dress. I once heard someone talking. Okay, this person was a preacher. Alikuwa anaongea, alikuwa anasema like nowadays we have the preacher's day. Wewe sikia ni preacher wa Mungu. I preach the word of God. And you think that we have some spirit that can be cast on someone by what they see from others. Do you feel that is true? I mean, I might have come somewhere without having thought of maybe approaching someone, maybe for in need of sex or something of that sort. But then from how they look and how I perceive whatever they're trying to show, I get attuned to that. What do you think about that? It's kind of true, but
still mbona ushughulike na maisha ya mtu? But it's your eyes, si kushughulika. Okay, kuna kitu inaitwa unaangalia tu but don't concentrate. The moment you concentrate unaharibu maneno kisha wewe umeharibu yote. But ni mimi ndio nilivaliwa, si ama? Sio umevaliwa. Ni nani? Alijivalia. Kwa hivyo tunavanga nguo kukufresha Ken, si ndio? We put on to impress other people. That is the truth. No. And you don't, why do you put on? These things are illusional. Or maybe let me talk of delusional. Unasemaga tu like, I dress to impress myself, but the truth that is that sasa ukidress alafu sikia watu wataki ungo yako zitaitoa. Sitatoa. Mbona nitoe? As long as siko uchi, I'm very, very good. Any people are different. I heard that there are lookers and I don't know what. The lookers. Thinkers and everything. But I think okay, anyway, let me not build on that. But for what I think is that personally, dress code matters a lot. It does. Yeah, it matters a lot, and it can portray, to some extent, we have an exception. Hatuwezi sema kwamba watu wote wenye wamevaa like nguo zinakaa maybe somehow rough, ni watu rough. There are some who are just good. So ukienda place nyingine unapata umevalia style nyingine, alafu kitu ipoteni wewe watakushukua kwanza. Ni mwizi, but they try to say that wenye anavanga hivyo anakuanga wezi. Yeah, so chances are high that huyu mwenye kuna suti hajaiba. But huyu pengine mwenye amevaa hivi kimulimuni ndiye ameiba. Yeah, but for you to see that notion is going on ama inaendelea, inamaanisha kwamba in the past we have history imefanyika hivyo. Most people wamepatikana wakiba na kwanga wamevalia hivyo. So to some extent it makes sense, like it portrays who we are from within. Yeah, so that is one of the things that's happening nowadays. Let's talk about parenting ya kitambo na ya sahi. Now tuko na hii wanasema imeharibika na amekuwa brought up na hawa wenye wanasema imeharibika. So ni kama wewe sama mama anasema imeharibika lakini yeye amekulea. Shida ni ya nani? Ndani yake. Juu yeye hajalelewa kama mimi. Angenilea vile alikuwa alilelewa. Nimesema vizuri. Uko sure unge survive? Singe survive lakini angekuwa akisema mimi ni mbaya. Yeah. So do you think it's parenting or it's just the environment? The change what? I guess it is the environment. So what we see on social media, it doesn't matter who brought you up. Wewe tu bora umefika pale ukaona Kadibia amevaa hivi, wewe pia you are on it. Like we go with the vibe and the generation nini. So like unaweza pata like mzazi wangu hakuwa na simu nini. So yeye kwa like ako expose kama mimi vile niko exposed, unaona. Like kuna vitu like najua like yeye ajui kanajua expect kwa mimi najua hiyo kitu, lakini najua nini the environment we live in. So do you think it's getting better or worse when it comes to parenting and the type of children you are having? Like kuna advantage and disadvantage. So imagine when unakaa hivi. So you can imagine how your grandchild will be. Like it's okay. Yeah, it's fine as long as you know the right thing and the wrong thing, it's fine. Hey, I tell you, I've interacted with children when I found my first phone nikishamaliza form 4. Najua yule ulipata ukiwa class 3. Ushago. But sasa ushago imetoka wapi? Mimi ni mtu nimekaa na yule alafu. Yeah, but then nowadays when you look at, it's good, there is information, there is like what wamekuwa exposed and such things, but now look at the impact of all this. Look at a child maybe in class 8 back then without a phone coming from Ushago Nasema, with a child right now who is in class 8 with a smartphone and Wi-Fi in the house and having a laptop that can play video games. Yes, they are exposed to a lot of things, like they can get information on wanafanya nini, ndio yako form 2 ashajua coding and such things. But is it making them better or making them worse in terms of morality? In terms of morality. Unaweza jitumia kama example. Kama ni mimi, get rid of that. Kama ni mimi, but kama ni wewe viewer, it's not getting better. The truth is that yes, we have information, but you're not using it in the right way. So I give my child a phone, naambia kwamba hiyo simu ni yako, but then we don't train them how to use the phones. We don't go after like what are they doing in the phones.
The child mtoto wa class 6 anachat mpaka saa 12 asubuhi. Sasa basi mbona umempea kama atakia chat? It should be done with moderation. Look here, even a grown up, you should not be doing that. So atufai kuwa na simu. Sijasema ufai kuwa na simu. You are not concentrating. Nasema kwamba you should be having a phone, yes, but then you should have moderation, like how much are you doing that? Or maybe using your phone. You can't wake up in the morning, according to me, 6 in the morning on a Monday, ushaingia TikTok, ushaanza kuscroll. Na kama mtu ana kitu ya kufanya. Yeah, that is okay. Okay, najua kuna wenye, at times maybe hata uko holiday, it's fine. You can always do all these things. But then, it should not get to a point in your inakuwa ni addiction. Kuna wenye phone yao ikizimwa, then they are not also functioning, they are functionless. Right now, tukichukua simu yako for 1 week. Sina simu. Okay, imagine you had a phone, and then it's taken from you for 1 week. I can't imagine. Why? Sijui sina. Imagine kitole. Sasa hivi ushazoea kuna simu, you have a phone. Let's say you don't have any means of communication with someone. Uko tu kwa hao tu. Kazi ni kuoga na kukula na kuamka. Nimeonauliza. Ni wewe nauliza. Simesha inasonga. Anyway, kuna like tusemaje, it's not possible to survive without communication. Okay. Things are changing, technology inakuja, we have a lot of information hanging there, but then we don't use it the right way. That is the truth. And it's spoiling our children. Inaribu watoto, that is the truth pia. Inaribu watoto sana. I've interacted with a lot of children when you wamepewa simu and laptops and such things, and they were, yes, having all this exposure. But then, it was bad on them. Hawakuwa wanaishia pazuri. After some time, the parents starts complaining, my child this, my child that. Ulijua iwapi, ulijulia iwapi. So I think the traditional life was better than the modern lifestyle. No. Why? I kind of think the modern, it's better. Juu, unaweza pata mtoto wako 12 years, anajua like this is right and this is wrong. Na anajua like vitu nyingi, vitu mzazi ezimwambia. Compared to tene, kitambo, wazazi wetu like wamelelewa in, sijui, walikuwa tu wako tu, hakuna technology, hakuna kitu, wakipatikana kwa makosa, hakuna kujiexplain, tuongo wazako kisonganga. Like unapata wanafichwa vitu. They were like wezi, like mzazi wa kitambo angekalisha mtoto wake amwambie kuna hii na hii na hii, like direct to the point. Lazima angetumia vitu nyingi ati ukicheza na kijana utapata mimba. Through osmosis. Ama kucheza tu hivi like we can't play ama. But hata watoto wasikizi wanajua kenye ukifanya utapata mimba, like bado wanafanya anyway. No, as long as the main point is as long as you know what you're doing is wrong. So when uko na makosa, mzazi ana makosa. Because say unajua teachers, phones, laptops, kila kitu inakwambia it's this and this and this and this, are not supposed to do this, and when you do this, these are the consequences, and even this are but the then what's happening at this point that you have all this information and you still do worse things than back then? Wale wenye wako wanajua walikuwa better than us. Because you lived under lie. And now the reality is even worse than the lie. So it's better you lie than to tell a person the truth. Like I guess, like at the moment umambia mtu ukifanya na hii, this the outcome. Atakuwa like more afraid kufanya juu anajua kwa hivi na hivi anajua. No, the point ni anajua. So like mtu wa kitambo. The point anajua na afanyi. Sasa tufanyaje? Times are changing and generation watu wanyang'anye simu, watoto wakae peke yao, watoto wachapa. Chana watu ushago. But that is the truth actually. Kitambo vitu zilikuwa hapo. Let's just take one example. Early pregnancies. Just take the numbers or the data from back then. Not data ziko sahi. Sahi tu kuna watu like it happens often. But nakwambia nilipata accident. Okay, the problem is not the parenting. The problem is it's the kid. The kid. Yeah. And what brings the problem to the kid? I don't know. Kichwa ngumu. Exposure. No, hakuna kichwa ngumu. Too much exposure and influence from social media and all the friends who also have the same influence, and too much information that you don't know what to use.
for maybe. Sasa pali tuko ni uombe tu mtoto wako. Umweke kwa maombi juu so utafanya nini? You can't change time. Huwezi sasa chukua ati unachukua time to go back. It is what it is. Now we go forward. Now let's get now to this. If I imagine you are the parent, how will you bring up your child to avoid kuifia kwa vitu kama hivyo? Okay. Me, I don't know, but okay, I guess nitampeleka na with the new generation na everything na vile yako. Juu sasa sitaleta the whole, okay, I'll try to mix, but sasa sitamfungia kwa nyumba tio hata nikate kumwekea stima na mwekea candle hapo juu. Sitamfanyia hivyo. Exactly. I won't do that. Ati ni mnyime simu, ati kaka watu wa kitambo, no. It is what it is. And then you just pray for them. Yeah, you just bear the consequences na mnakaa and life goes on. Sasa utakuja uanze kunipea firirida ama uanze kunipea hizi nini za wanyama skin ativai. Father, you ina take time. Nikitembea hiyo kwa bara watu will call me crazy, insane bana. Nitakaa nikana content na mimi kasi. Nguo bana, wewe bana wacha. Unaka content creator. But I once saw, I don't know if it was a meme or just something that was very, very genuine by the way, that we are using the long ago parenting techniques to bring up a generation in a different world. Of course. And it's hurting when mtu anataka ku bring up when you alikuwa brought up back then. But it's also something that's also affecting us. And then we complain that the moral or maybe the morality that we had in society is decaying and there is no morals again. But if we could find the right way, they're just thriving anyway, but they're just doing well in the current world. And their children are very respectful, sensitive enough to do such things. Now let's come to something like, let's talk about the movies or what we watch on screens. Kitambo kulikuwa na black and white imewekwa pale. Mnakuja alafu kulikuwa na battery, wanaweka battery. Mnaanza kuwatch hivi battery imeisha. This what I mean. I mean this. It was painful. Mnaoch pale resoni ya black and white. Hiyo time mmejikusanya hadi watu wa maniba mmekuja hapo mko hivi. Mnaanza tu hivi battery imeenda. And you have to wait hadi kesho. And it was painful. And nowadays you have Wi-Fi, you can have screens, you can have laptop, you can see whatever you want. Is it contributing to building our morals? I mean, in a bring our morals down. Even if you now watch, do you watch movies? Netflix and chill. Kwanza kuna wenye kama wajaona pale rated 18 they don't watch. Hiyo ni tunawajua. Yes. We know what you're looking for. Mnajijua. We know what you're looking for. Unaona wenye mko guilty. You know what you're looking for. If you are to G, mimi naonanga DJ Afro. I'm very innocent. Ati kama ni rated 18 DJ Sky, mimi hadi ananga matusi. DJ Afro shakwambia hapo. Hebu tupige intro ya DJ Sky. Mambo mbaya leo. But is it contributing to moral build up ama inafanya moral decay? Maybe what is it leading to? Tabia zinazidi kujengwa kupitia kwa na watch ama zinasambaratika jamani. I can't really tell, but as long as like kwa kila movie kuna kuanga na that moral inakufunza. Unaona, kuna that message they're trying to pass. If you get something in a positive way, well and good. If you get it in a negative way, shidako. So let me bring one scene, Ile scene moja. Na natumia scene kama gani sasa? Which movie have you watched like it's kind of dirty and vulgar? You have a movie. Netflix. You have a movie and there is a scene that is purely sexual content. Purely like nothing is hidden. Zile za DJ Afro zetu zenye watch ikifika place kama unapata kwamba wanaruka kama walikuwa wameingia kwa nyumba usiku wanaruka alafu sasa the next scene sasa ni kesho asubuhi kumaanisha hapo kwa usiku tumefichwa. But ukija huku side nyingine side yenye sanyi mna watching hizo rated 18 unapata kwamba mnaonyeshwa kila kitu. Sema sisi wote si kila mimi. Wewe unaona tunajaribu kufanya hapa. Unapata you are shown everything, Now in that scene hiyo ya kuonyeshwa kila kitu. Now, how you learn something positive from that scene? What is positive from that scene? Hapo ushajua skills, at least utaachwa. At least hapo utaachwa.
skill ya kufanya nini? Hiyo kitu unaona hapo. Iva nakudanganya. Hivi unaona utashikwa utagongwa. Haya. Utaachwa mtu wangu. At least unajua kuseti position, you know. Tumeona watu wamenajua kuseti na wameachwa. Wewe seti tu utaachwa tu bado kama umeseti hapo. And it happens. Kaski yako kuacha imefika lakini usiachwe jojui. Hata weke Batman style. There is no. Ni gani? Hata weke DJ style. Hebu tuambie Batman ni gani? I don't know. I was guessing. Hakuna. Mimi. So whatever you put, hata sijao ikifika. Hata utaachwa kama bado umeweka hiyo style hapo. Utaachwa ikiwa continuous. Utaachwa tijoko unajua style. Utaachwa juu utakuwa too much. Wewe hujai kuwa na hadi namuuliza na wewe ulijifunzia wapi wewe? Hii ni red flag. Wasichana wa siku hizi mnajua vitu tunapenda, you know. Mtu anakupeleka hapo na vitu vingine hazi make sense. Utakufa, utapumua hadi ukufe. Kena nafurahi topic. We. Kuna jamaa mwingine alikufa kwa logic nyingine. Ulisikia story? Jamaa? Alipata ni mtu mkubwa, he's a bit older. Alipata wasichana wadogo kama nyinyi. Wasichana wadogo ni kina nani? Wenye watch scenes kama hizo tumeongelea hizo za Netflix and chill. Akaenda kumweka hizo scenes. Jamaa akakufa. Hirizo. Mbona ukuja wasichana wadogo? Jamaa kaaga dunia. Sino umesema mtu mzee. Kwa hivyo inamaanisha wewe ni mtu wa kitambo ni nini? I guess the current technology and everything is affecting everyone. Affecting everyone. Yeah. Ile ni bamba ini alafu anasema hivi. And they said to respect your elders but now you're sleeping with them. It is really. We do anything for money. Ile nishtua anyway. Wanaogopa mende lakini mende amshiki lakini vitu mbona. Anyway, but then we have, the truth is one, what we watch on screens, my God, help us. These things are affecting people in the bad way, and you know it. They're affecting us in the bad way, like from everything we do, like when you tafikiria, from fashion to behavior to even sexual life. Nowadays, young people are going for things that are not making sense. I once had sorry kwa mention issue, but kwa issue ya hello Mr. Right. There's a lady who think that I did jamaizi enda for 7 hours. 7 hours. Like, what are you doing? Si kila mtu na test yake. Hata marathon inaendanga 2 hours. Hata marathon inaendanga 2 hours. Sasa mtu sijibambe. Maybe hiyo ndio test yako. That's the only thing that can help you is that hiyo ndio kitu nakufanya ukue happy. Niko na advice. The only thing that can make you happy. Acha kugombana bana. Ni sawa. The only thing that can go for 7 hours ni kama stima ijapotea na kuna the electrical husbands. 7 hours utamanage. Go for that. Acha kujibonga. Kuna watu wanaweza bana. 7 hours. The jobless fellows mnatuharibia. Mtafute kazi. Mwendeni gym bana. Mpate nguvu bana. 7 hours. Unashikashika mtu alafu unaingia sasa. Kwa nataka hizi vitu sungeachana nazo. Usikufe bure, hizo ni uongo. That's a lie. Usisikize kile. You can't use a third of your day having sex and half of it sleeping. How many hours are you left with? You sleep for 12 hours and have sex for 7 hours. Out of 24. Watu wako na pesa hii hadi wa affect. Maskini wanateta vibaya sana. Sawa. Anyway, wewe fanya kenye unataka. Mimi nimechoka. Nimechoka na nini yako bana. Fanya kama unapenda 24 hours ni sawa, hata 68 hours. Nimekona mchungu. You can join if hapa ni jamaa 8 hours. I have a number, you can come for it. 8 hours. Naona kuna mtu anamleta pale Sidanganya wewe. Anyway, that was the difference. Kulikuwa na tofauti kati ya kitambo na sahi. The truth is that life is changing and you have to judge the generation Z depending on what they're experiencing. New challenges, new things. Za kitambo zimepita. Let's focus on now and find solution. You're parting short. So,
just concentrate with the modern technology and everything that is current. Stop living in the those eras that zishapitwa na wakati. You just do what is right and what is beneficial that is to the you. truth. Maisha ni yako manzi, hakunanga script, wewe ishi tu, wewe jibambe. Wewe hizo tunafanya kwa siri. You'll pay the Tutajua tu. consequences alone. Alone. Till next time, bye. See ya.